Окей, let's go. Так, сейчас посмотрю чатик. Сегодня снова будет Elysium. Так. Где тут чат? В принципе, я настройки не менял, наверное, будет звук тот же самый. Так. Так, вроде нормально. Все, окей. Так, что у меня про... в прошлый раз мы с ней поговорили. Так, она нам кисточку дала в прошлый раз. По-моему, дала кисточку, а Ким нам... Да, вот. А Ким нам сказал, что мазут ищите сами. Бутылки. Уже 13 бутылок, фига. Угу. Журнал неудачи, ненависти, что ли? Ну здесь мы все посмотрели. Ночные приключения. Ну, что, по сути, надо идти теперь спать? Потому что ночью мы вряд ли что добьемся. Уже 10 серий и, блин, начало игры. Конечно, да. You're back. Good. What can I help you with? Обсудить. Так. Until you come up with something at that intersection, I'm afraid I have little else to tell you. But I'll try. Ask. The two might even be connected. Or not. Though, if you have evidence to the contrary, I'm eager to hear it. As eager as I am to share it, Lieutenant, once the job is done. Ясно. She simply nods. Так, то есть нам остается единственное только узнать контрабандистов. Стопа. Подожди. Good. What can I help У you меня with? косичка есть какая-то. Офигеть. Как-то по мне персонаж, моделька не очень сходит на рисунок. Ну ладно. Так, внутри мы все осмотрели, внутри ничего не было. Хотя можно пойти сейчас пытаться в дверь постучать к тому мужику, но, как говорится, в 21:00 следующего дня. Куда я пошел-то, не туда. Так. Нам сюда. Мне еще нравится, что здесь подсвечиваются те двери, которые раньше не подсвечивались. Ну, то есть по сюжету некоторые двери мы можем постучать. То есть мы сюда еще можем вернуться. We should return tomorrow. Так, Ким, давай поговорим. Yes. Пускай еще What раз do you want to один. know? Мы сможем Did you снова make a пройти. brief? Do you want 3 days ago, during that Это time, было. the victim had been stripped of his belongings. Okay then. Was there anything else you wanted to know? Good. Хочу What поговорить с about тебе. me? No. Блин, он так стал еще. The lieutenant nods. Good. Let's change the subject. Ладно, с ним не о чем говорить. Блин, я сейчас начал рассматривать модельки персонажей, и Ким тоже не особо похож на рисунок. Главный герой похож. Ладно, неважно. Так, наша задача сейчас пойти дрыхнуть.
что вряд ли я здесь что-то еще узнаю. Но только если поговорить с людьми, которые остались. Пойти магнитофон купить. Ну, 72, может быть, мне еще понадобится где-нибудь. Эти 2 монеты. Что с ними можно делать? This coin operated. Ничего. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says Ладно, давай. your money disappears into the coin slot, a clunk, the ring of metal. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry, different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible, a half-sunken sea fort, its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Там развалины какого-то строения. Really? I don't have the eyesight to make it out. Really? 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 Ладно, ничего тут нет. С этим мужиком не поговорить. Ну, время не течет, когда я бегаю. Время течет, когда я разговариваю с кем-то. Поэтому что вот так. Ящик я не буду пинать, спасибо. Кубрики нами мне делать нечего. Ну, мне, кстати, понравилось, что я здесь получил квест от Кима. Ну, как от Кима. Вообще получил, типа, квест от самого себя, но без Кима я бы его не получил. Ну да, локация здесь такая небольшая. Говорить здесь особо сейчас с нечем. С неким. Не с кем. Подожди, а что? Так. Головомер нам сейчас ничего не сделает. Вернее, мы ничего не сделаем с головой. The unpromising race pupil returns. Грубая сила, йоу, нет. 8% того, что я свалю, да. Ладно. Идем дрыхнуть. Наконец-то у нас... ясно. Наконец-то у нас начинается новый день. Начнется новый день. Кстати, с Гартом есть новые диалоги? Can I help you? Ничего. Люди там до сих пор сидят. Давай сохранимся и попытаемся дверь постучать. The door is closed. This door can only be opened. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. Ясно. Ладно. Ким, ты иди к себе. Я пойду к себе.
Так. А, я вспомнил. У меня же есть... Стоп, X. У меня же есть инструменты, и тогда была возможность это починить. A mirror hangs on the bathroom wall. The chain cutters slip out of Не получается у меня это починить. Ладно. Вторая попытка. A mirror hangs on the bathroom Вторая wall. попытка. In it, your face, adorned with the chain cutters slip out of. Местное свидание. Не буду это пытаться больше делать в этот раз, сегодня, по крайней мере. По каким? Блин, вот эту бутылку нельзя забрать, это, конечно. The bed is cold and not particularly inviting. Пока не время отдыхать. Ладно, сейчас уже время отдыхать и сохранюсь в отдельном. Лягу спать. The bed is cold and not particularly. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. And then sleep doesn't come. Сон не And приходит. then sleep doesn't come. Obviously, Хочу уснуть. you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. Почему? Maybe it's the bed's fault. Повернуться на другой бок, повернуть одеяло, повернуть подушку, повернуться на другой бок. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Кто его убил? Кто? Something to do with, what was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Хватит думать, Your засыпай. breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. Спокойной ночи, дорогой мой друг. Что, простите? The fuck? Черная жидкость. Все хорошо. Шик. Точно все хорошо. Do you remember the scent of your childhood? Я родился в больнице, куда обычно привозят умирать. Что происходит? What it says on the can, Harry. Answer the question. Ничего не помню. Do you remember your wife's hand on your face? Так, помнишь? Отвечай, что происходит, я не скажу ничего, пока ты не объяснишь, что кто ты такой. You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her. And then later in the streets. Wandering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? Меня бросили, я ушел. Чё? Do you remember the warmth of her thighs, between her legs and in her mouth? Меня бросили. That's right, funky baby. And you just stood there. One hand on the bottle and the other on your dick.
watching her go. Let it tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? Все-таки Гарри зовут. Я могу и все вернуть. Я не хочу возвращаться в норму. Я могу все вернуть. No, it's gone. 3 times gone and never coming back. You failed. You failed me. У нас сознание наше речь. You failed Elysium. Элизиум. Я с тобой уже говорил. Я могу вернуться в норму. Что такое Elysium? Everything. The pale and the islas. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. Это в мире всего... You really fucked up. Это в мире всего 4,6 миллиарда. Ясно. Я с тобой уже говорил. No, Harry. You were just talking to yourself. That's all you ever do. Even in your dreams. And the act is wearing thin. The spots of the disco ball fade around you. You'll be back in those cold snakeskins in no time. Sweating up the bed. Stinky boy. Я могу вернуться в норму. You're not coming back from shit. Thrashing around in that high conductivity state of yours. Bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? Я пытаюсь You're расследовать. trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet. Grinding in your head. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Господи, еще один вид. Oh yes, party boy, and it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Time to go to work in the shit factory. Да, труба зовет, да? Доброе утро. Good going, buddy. Господи, что за херня? Мне только что снился прекраснейший сон, воодушевляющий, придающий сил. Теперь так и будет, стоит закрыть глаза. Господи, что за херня? Just a dream. You have ones like that all the time. You feel even worse this morning than you did last night. Что за хрень со мной You творится? mean, why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. Почему все так? It's just that your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Угу. You're too weak to say no now. Waking up is the worst part. Maybe somewhere down the line you could decline. Стоп, что вообще такое спиды? Тогда надо достать еще. Детективство, моя жизнь. Нет, я справлюсь, не пойду искать следы. Are you sure?
ready to live as this pathetic shell of yourself for days. Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Без предов проживу и ничего полгорода не перемрет. Suit yourself, slow, sad shell man. See how you do without your spark. Ага. Не хочу искать наркоту. Так. Окей. На утро A попробуем. mirror hangs on the bathroom wall. The faucet is quite terribly mangled, but you just might be able to twist its parts into place. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. The mirror begins to clear slowly without you having to wipe it. Нет пара, знаешь происхождение. Класс. 3% зашибись, спасибо. Пытаться остановить процесс формирования гримасы. Не. Да мне и так нормально. Мне нравится улыбка. Так. Окей. Дима нет. The door is closed. Постучать еще раз громко. Still nothing. Вот This ручку. door. О. Нормально. Какие-то люди. И садовница стоит. Доброе утро. Morning. Коротко кивает он. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. О чем с ними разговаривать? Недружелюбно. Что ты имеешь в виду? Это те люди, о которых нам вчера говорил Гард? I completely forgot. Sorry, I had a rough night. Люди свои метки. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about. And one big problem to replace it. Одной проблемой меньше. Окей. Недружелюбно. Что ты имеешь в виду? I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. Men who drink beer for breakfast. Гопники какие-то. There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. О чем нам с ним Everything разговаривать? points to the dock workers union. The belt used for hanging him, tracks in the mud, the circumstances in Martinez, my preliminary information. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. Их так много, можешь попросить That would подкрепление? just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. But aren't you curious to know what they have to say about them? They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Так, что там с чатиком? Надо убрать это... Чем мы Киму утром светим в лицо фонарем. Давай вместо этого возьмем пакет. Так, надо чатик посмотреть. Сейчас. Я ж могу
Я ж могу сделать... так, вот здесь могу сделать этот чатик. И где тут мой канал, мой канал? Ага, во. И так, никто ничего не написал. Ладно. Так, паузу поставлю. Сейчас надо кое-что посмотреть. Так, где ты? Ладно, все, посмотрел, ничего не узнал. Ладно, пишут, но ничего интересного не пишут. Так, ладно. Сколько рассказывал, так, ладно. Угу. Я видел у тебя здесь вот этот вот кружочек, надо посмотреть. Помидоры, нарезанные до прозрачной тонкости. Ой, порезанные до прозрачности. Тонко. The man ponders his cooking utensil. Ну, так ничего с ним не происходит. Так, карт. Can I help you? На платье. 20 real. Пока Then нет. why are you wasting my time? Just a moment. Дочка женщина обращается к управляющему кафетерия. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. Кажется, управляющий искренне It's fine, сожалеет. I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Добрый день, все в порядке? Простите, я случайно послушал ваш разговор. Скажите, я могу как-то компенсировать эту неловкость? Кажется, вы заняты, подойду позже. День добрый, все в порядке? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Стоп, а что с телефоном в танцах? The manager was vague about it. Туманно. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. А зачем вам To телефон? let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel. Пускай The глаза. little missing persons puzzle might just be the thing to take your mind off the hangover. Ладно, допустим, ваш муж раньше пропадал. Звучит как постороннее дело, а мне надо разбираться с основным. А уж потом можно и к этому вернуться. Не, давай. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully.
You have more important things to worry about. Она косится в окно на More бухту. important than a missing expedition? I don't know. Expeditions often lead to something interesting. То есть ваш муж в экспедиции. Что за экспедиция? Так, ваш муж ученый? Расскажите мне подробно про Морелла. Что он за человек, и как поглядит, и как выглядит про ваши отношения? То есть ваш муж в экспедиции, Just что за some field экспедиция? work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock. That was broken. Could this be it? Стоп, а кто этот Гэри? Вы ему доверяете? Oh, sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Шлюз, по которому можно перейти на другой берег, сломан. Они, наверное, просто застряли с той стороны. Oh my. What happened to the waterlock? Кажется, какой-то псих врезался в него на мотокарете. Высока вероятность, что это был Рекоп Иров. Представьте себе, его перегородило здоровенным билбордом с рекламой масла. Прямо в воду упал. Наверное, просто техническая поломка. Не знаю, давай первый. Oh, sweetie, if it weren't for you, I'd be looking forward to another sleepless night. Thank you from the bottom of my heart. Thank you both. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. Ясно. Yes, some left-field scientific research is exactly what you need right now. Funk up that vanilla murder investigation. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. Увижу его, скажу, что вы здесь, когда, вернее, если окажусь на том берегу. Я и так уже слишком много времени потратил на это стороннее делание. Давай Oh, первое. you're such a dear. Thank you, sweetie. Так ваш муж ученый? Oh, yes. A zoologist. A Я cryptozoologist, могу to be more слышать precise. гордость. Что такое криптозоология? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Лейтенант настроен скептически. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Блин, у нее на картинке волосы белые, а модельки они коричневые. И у нее есть какая-то меховая это. Ладно. Немножко другая Searching for картинка. such species called cryptids is difficult and often thankless. And frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. The quality of research at Revacholian universities has been on the decline, but you doubt there was ever a time when cryptozoology was embraced by the academic elite. Расскажите мне больше про Морелла. Что за человек и как выглядит, про ваши Oh отношения? dear, I'm not sure where to begin. Как ваш муж выглядит? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. Можно, пожалуйста, более... You can't go around Revachol feeling grown men's hands.
If you want to find her husband, you'll need more concrete Да, information. вот конкретная информация. Давайте попробуем еще раз. Пишите мне его как одного из своих пептидов. Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame, and he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild, even. Мгм. The lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman's description. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know, just in case. Мгм. Окей, это уже понятно. Ну, это уже можно вычислить. Вы давно женаты? We'll be celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically Улыбается. satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Как вы познакомились? By a dating agency, I'm ashamed to say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. А, We hit it off, and, well, here we are. ну и вот, вот мы здесь, да. She's skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later. Пожалуйста, пожалуй, я узнал все, что хотел. Сменить тему. I hope I've been useful. Расскажите мне побольше о редком насекомом, которое ищет ваш Oh, мозг. sweetie, it's fascinating, but I shouldn't bore you with entomological minutiae. Мгм. The lieutenant gives you a sideways glance. Но я хочу послушать про насекомое. Well, it's a phasmid, technically, but Мгм. Привиденье. Чего? С сомнением отвечать, Ah, да? yes, Phasmatodea, a diverse group of insects whose bodies resemble twigs, leaves, that sort of thing. Ghost insects, colloquially. Oh, yeah. Here comes the interesting. where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insular Indian coast. Hence its name, the Insular Indian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us officers. Смотрите в глаза и задумчиво кивает. I knew it. We're gonna be chasing made-up insects with cryptozoologists. It's not made up, officer. I can assure you. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Почему вы думаете, что фазмид где-то тут? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. Ага. Так, то есть все ваши доказательства вырезки из газеты? Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insular Indian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Enthusiasm has wiped the worry from her face. Her eyes sparkle behind her glasses. Угу. Мы очень рады этому коллективу. I suppose I have something of a personal connection to the Insular Indian phasmid. All scientists have their little hobby horses. Так он опасный? Not at all. Why else would it hide itself so carefully? Он ценный? Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Угу. У него есть крутые способности? Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it stayed hidden all these years, centuries even. Ясно. Лохнесское чудовище. Никто его не видел, но оно существует. Да? Ладно, что тогда в этом палка зверя такого особенного? Oh dear. I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Женщина краснеет от смущения. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it.
then you'd understand, I'm sure. Так, у меня пока что все. Давай F5. Oh, hello, Теперь dear. вот это. There you are again. There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Лена, я хотел бы узнать о кое-каких криптидах, которых вы изучали. Могли бы вы рассказать о парочке? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Ясно, Киму не нравится. Ладно, Ким, один маленький криптид, клянусь. He nods and assumes a waiting posture. Он кивает. Tough choice there. Какой криптид самый большой? Какой криптид самый маленький? Какой криптид самый опасный? На ручке, что вы мне дали, тоже криптид. Бывают невидимые криптиды. Это было познавательно, но, увы, надо обсудить другие детали. Давай это. Yes, it's the kind green ape. Half war story, half undiscovered species in the genus Homo. Yes, it was reported by soldiers in South Safra during the war. The kind green ape would visit bunkers during the night, healing wounded soldiers with its saliva. Что? Ага. С Луной? Вы что-то говорили про неисследованный подвид человека? Yes, Слюной. it has amazing healing qualities. Some soldiers reported growing back limbs, regaining their sight. Ясно. Вы что-то говорили про неисследованный подвид Indeed, человека? there is. It's our closest relative among the cryptids. Same taxonomic family, different genus. Which is to say, the kind green ape is a species with which we share a common ancestor, and that evolved parallel to our own. Just like your partners. Так и знал, Ким, ты не человек. Готов поручиться, Ким относится к тому же виду, что и мы. Довольно нелепо утверждать обратное. Вот поэтому в нашем дуэте инициатива всегда на мне. Да, Ким? Не, первый. The lieutenant looks at you, pleasantly surprised. Ким приятно удивлен. Oh, no, I didn't mean to imply that Saolites are inferior to us in many ways. You are superior. For example, your earwax doesn't have a foul odor like ours does. A tremendous evolutionary advantage, I'm sure. But perhaps we've had enough speculative biology for today. Это было познавательно, но, увы, надо обсудить кое-что другое. Of course, dear. Так, давай сохранимся. Я хочу еще Oh, криптида. hello, dear. You know, to hell with it. Let's have more cryptids. Of course, officers. Is there a particular cryptid? Какой криптид самый большой? You promised you'd only ask about one cryptid. Ясно. Не хочу я с Кимом спорить. Будем одного криптида только узнавать. Так. Блин, стоит туда заходить? Этот мужик ничего не скажет. Так, ну ничего интересного. Только если... Миска, в которую кто-то сплевывал, воняет табаком. Что тут окно какое-то? Так, это фотки. Фотографии людей специально в спецодежде с оружием и палками. Или не дочитал. Снаружи видны кусты боярышника. Окно. Можно на окно посмотреть. Behind the dockworkers, View. a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Еще не время. Видел загадочную дверь на бурже. 12-гранных костей сирена. There's a Прищурится. little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring.
It's still too cold outside. Ясно, там что-то связанное с той дверью. И, видимо, это такое предостережение, чтобы я раньше времени не получил спойлера. Так, давайте стоим, там и поговорим. Let me handle this. Девушка в столовой, потом обращается к тебе. Detective disorientated. Она Are you холодно still улыбается. wondering where you are? This is Martinez, in case you've forgotten. I advise you not to overstay your welcome. Her entire character has shifted. This young woman is cold as Так и ice. знал, что ты не садовница. Прежде чем познакомиться с локацией, я хотел бы больше о ней узнать. Вполне нормально. Давай, второй. That's right. I am not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. Скачет руки. So let's get to it. You're looking for Titus Hardy? You think he has information that will help you? Maybe he does. That's Titus. Talk to him. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming. Nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we... She says nothing. Her glare speaks for her. Ясно, Ким. Ну, лучше не нарываться. Так, какую роль ты во всем этом играешь? А что, если я хочу допросить не Тита, а тебя? То, что вы со мной сделаете... то, что вы со мной сделаете? Ты чего такая агрессивная? Тогда поговорю с Титом. Какую роль ты во всем Like этом I играешь? already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? Если я хочу What допросить you тебя... want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. А ты что со мной делаете? Мне нравится твой подход. What are we going to do to you? А The он- union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Goddamn right it is. Грубовато фыркает из-за стола. Мгм. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. Ты что такая агрессивная? Aggressive, you make your living enforcing violence. These people are just dock workers. Just dock workers? Do dock workers spy on the police? We let you off easy, miss. Don't think it will happen again. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. Высокий широкоплечий мужчина прихлебывает пиво. Ага. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Так что спрашивайте, что хотели спросить, или валите обратно к своему командованию. Миру нужна финансовая буферная зона, не принимайте так близко к сердцу. Приватизация незаконная, она крутая и прикольная. Может, вы просто не чувствуете исторический процесс? Не знаю, где ты такое услышала, но это не так. РГМ сильная и стоит на твердых принципах, чего не скажешь про вас, социалистов. Это мне нравится, хорошее начало, следующий шаг, вооруженное восстание. Какие у профсоюза планы? Это мне нравится, хорошее начало, следующий шаг, вооруженное восстание. Блин, это сарказм говорит или нет? Я бы выбрал вот это, если бы это сарказм был. Ага, давай задавать вопросы. Давай, первый, миру нужна буферная No зона. one is emotional here. Do your job. Ask your questions, then leave. Делайте свою работу, задавайте вопросы. Ты что такая? Address Давай еще. Just dock. Listen. Fuck. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Это мне нравится, хорошее начало, следующий шаг, вооруженное Look, восстание. a comedian. Do your job, ask your questions, then get out of Martinez. Strange.
It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Так, подожди, давай сохраним. Дай I've got поговорить. nothing to say to you. Чего такая Agree? агрессивная? Listen. Fuck you. So ask what you came to ask. Не Or знаю, get так. back, get sober. Do your job. Ask your questions. Agree? Just Listen. Fuck. So ask what you came to ask. Сейчас- Oh, I don't need privatization peons from a rent-a-cop. Just do your job. Ладно, я просто время потратил никуда, ладно, пофиг. Первый вариант, мне кажется, нормальный самый. Быстро неожиданно. Глядеться по сторонам. Hey, you. Yes, Кто я? you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Что? Снова? Yes, you're ready to start building communism again. You've built it before. They've built it before. Hasn't really worked out yet. But neither has love. Вообще-то у Shouldn't just меня stop с любовью building все love. отлично, прекрасно все получилось. Так, готов приступить к... Пока и не получилось. Так ведь оно и с любовью. И что же теперь искать ее больше? Да, всем пора перестать искать любовь. Так, вообще-то у меня получилось. Так, Good. We need tender men like you building gargantuan communism. Word on the street is it's going to be 10,000 times larger than any communism previously attempted by human beings. и откуда that этот right? слушок? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket, literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Я, конечно, говорил кое-что умеренно леваческое, но не вот это. The mask of ambivalence. Don't deny it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that would devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Погоди, в чем суть коммунизма? Failure. It's about failure. Крах — это не мой стиль. Of course you do. You are failure. You are communism. Absolutely vanquished, beaten, curb stomped, shat on. While everyone else is out partying, having a callous laugh, you will reverse the fortune of the workers of the world. You alone, against every living thing, against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. You against the atom, the charm and the spin. Чем ты Where the вообще? whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will fail to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Now get to work, comrade. Слишком утомительно, это не по мне. Я выбился из сил, сломлен. Отказаться. Very well. I guess no one will build communism then. Tell the working man it's over, unless anyone has no objections. It's mathematically impossible to achieve a classless society. Everyone knows this. Anyone? Anyone else? There's no one. Okay then, lie down and let the water carry you downstream. Прощай, коммунизм. Так, что я вообще по мыслям? Что вроде морализм. Пятнадцатая триба. Так. Только приемник, белый тремор.
Жму дереализация. Давай это жму тоже изучим. Вдруг что-то интересное даст. 42 минуты осталось для того, чтобы изучить расовую теорию. Сохраню существующую какую-нибудь вот эту. С кем говорить бесполезно. Стоит сейчас с этими мордоворотами говорить. This is where you say your bit. Detective. Hey, dipshit. Ладно, давай пока не будем с ними разговаривать. Что-то... Давай сначала пойдем. О, какая прекрасная музыка. In the morning light, the white on blue police livery on the motor carriage cannot but catch your eye. Почему я вообще об этом думаю? Разве мне не нужно? Do something important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corps follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, third Где мне series. мысль? Да, все пошло. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. Она не опрокинется на первом резком повороте. The high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. Люблю разговоры о технике, кайф. Обратить внимание на саму мотокарету. Давай первый Due вариант. to a quite steep price tag, it is very unusual to see one in police livery. Это машина настоящий демон скорости. Показать на автомобиле очень круто. Мне не нравится твоя машина, лейтенант. Она выглядит непрактичной. Пусть плечами мотокарета, ничего особенного. Давай похвалим. You want to take a closer look? Хотите рассмотреть поближе? Что мы тут имеем? Показать на двигатель. Славная машина. Провести рукой по металлическому корпусу. Давай двигатель. 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Man, that's got to be a major advancement over the KR18GU engine on the old Caprice 40. Значит, это потерять подбородок 7-литровый V12. Это, видимо, модель новее, чем на старой 40-ке, верно? Присвистнуть. Ничего себе, эта малышка макаронит. Во-первых. 7.2. Supercharged. Лейтенант пытается скрыть довольную улыбку до ушей довольно неудачно. Славная машина. Провести рукой по корпусу. Yes. An extraordinary machine. Его голос слышно нежность. Замечательная машина. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. Повысили бы дальность, качество обзора в темноте во время суток. Давай, ты не думал о том, чтобы поставить
гелевые фары. Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Если мы когда-нибудь раскроем это дело, может быть, поставим их вместе? Maybe. Yes, definitely. Улыбается, Maybe. кивает. And means no. И это означает нет. Нет, спасибо. Ладно. Да. Так, дорогой друг. Не зря же я делал превьюшку такую. Мне надо поговорить со всеми дальнобойщиками. Сколько сейчас время уже? Ой, я испугался, что стрим не идет. Час 59. Так, а интернет вообще есть? Есть. Я помню, когда первый стрим по Elysium запускал. Нормально покрутился. Когда первый стрим по Elysium запускал, то у меня этот пропал интернет. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Так, стой. С кем надо говорить? Насчет этой контрабанды, подожди. Сейчас тень там настроилась. Это вон, мужик там на машине стоит. Looking for something? Ты водишь грузовик, верно? Что думаешь про наркотики? Подожди, пока... Давай вместо них пойдем узнаем про броню. Что, простите? Я подумал, что они на эшафоте стоят. Он в этой, он в французской шляпке. Он сказал мне, что ты должен знать про броню. Слово? What happened? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, and the cops in his pocket, and he's the king of Jamrock. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Выходит, Куна использовал нас, чтобы тебя припугнуть. Это расследование по поводу брони. Что тебе удалось выяснить? I learned that people don't want to talk to a drunk union man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Интересно, я все рассказал. It's a minor nuisance. It's all good. Он глядит на флягу, раздумывая, не сделать ли глоток. Ясно. Какие технические вещи? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. Так, у меня есть друзья в библиотеке, объясняет он с хитрой улыбкой. Науку не лез, только выяснил, как они снимаются. How does it come off? Как она снимается? Parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Погоди, 4 элемента. Шлем, кираса, перчатки, ботинки. А как же поножи? Я найду одну часть, этого хватит.
Я всегда стараюсь сделать все по максимуму, я найду их все части. На самом деле у меня других забот хватает. Погоди, 4 элемента: шлем, кираса, перчатки, ботинки. А как же по ножу? Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Озвучить них я вот забыл. Так, а кто-то что-то написал? Нет, нет. Подожди, надо начать стрим. Не, никто ничего не написал. Сейчас. Так, ладно. Я всегда стараюсь делать все по максимуму. Давай тут. All of it? There are junior officers out there, eager to prove themselves. I would leave some for them, and I would leave the boots to processing, but okay. Let's find all of it. It's implied he finds it unlikely that you will succeed in this. And Mesqui's epic then, all across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. I learned that people don't want to talk to a drunk man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That Так, was it. благодарю за No problem. сотрудничество. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. Спасибо от зови меня Маньяны. Скажи, что он указал мне путь. Ха. Ладно. Давай. Надо за сегодняшний стрим нужно решить задание с контрабандой. Ты водишь грузовик, верно? Что думаешь про наркотики? Ну, глубоко затягивать сигареты. Почему? They take the money from our local junkies here and then use it to outcompete us in the manufacturing sector. Стой, подожди, у нас задание одно появилось, да? Где остальные части брони? Куно соврал, верните, требуйте объяснений. Ясно. Найдите все элементы. Это со вторника из среды. Тут разные дни, разные задания. Нормально. Жалкий коп 9. Моралист 5, коммунист 4. Ну мы понятно, мы коммунисты-моралисты, отлично. Это людей 3 года службы. Сейчас, секунду. Ладно. Ты знаешь, откуда идет вся эта дрянь? They know they can't beat us in a fair fight, so they have to get us to weaken ourselves somehow. It's racial sabotage, racial economic sabotage. Погоди, но ведь алкоголь тоже делают в Ильдемарте. Мне так сказали.
Значит, ты не возишь наркотики, контрабанда из Мартинеза. Слушай, тут я соглашусь, наш долг убрать этот с улиц Ревашоля, верно? Это все, что я хотел. Так, давай первое. I don't go for that foreign piss. Proper booze is made in Mundi. Or sometimes I like a dram of that Yugograd vodka. Koikos and worse much, but they do no booze. Ясно. Да, будешь обсирать, но водку их пить будешь. Слушай, я тут соглашусь, наш долг убрать этот яд с улицы Ревашоля, верно? Unsure how to respond. This goes on for about 2 seconds. Then I don't know shit. And if I did, I wouldn't tell you. Пускает он дым. Тогда что ты здесь делаешь? Торчишь, остальные каменярес почти все What do you разъехались. think? I can't leave the lorry unguarded. Stuff's been getting looted lately. It's those little kids sneaking around at night. If they touch my stuff, the bosses will be on my ass like ass cancer. Блин, честно, я думал, что он контрабандист. Как высыпалось режим... Ты видел неподалеку большой грузовик, у которого открыт прицеп, а из коробок высыпалось содержимое. В эти сюда я видел грузовик, у которого распахнулись двери прицепа. Ты знаешь, что там случилось? Yeah, I knew that guy. He was an honest driver who loved this country. We were having a good debate about genetics at the Wheeling in Rags when some kip boys smashed his lock and took damn near everything. Lost his fucking job over it. Since he left, I haven't had anyone to talk to. If they were getting drunk inside the Whirling in Rags, how could they know who broke into the lorry? Если ты был в танцах, откуда ты знаешь, что это кипты вломились в грузовик? What? Aren't we allowed to say that it's the kips who do all the stealing around here? It's not road to science, man. Ясно. Если не ты, то... Если не ты, то кто увозит наркотики через НЛБ? Isn't it obvious? Fucking Sealang, that beady-eyed South Samaran. His little side business is a scam. I wouldn't be surprised if he was peddling drugs as well. Кто это? He's a Samaran guy who likes to pretend he's some kind of businessman. Really, he's just selling his employer stuff. Stuff he stole after he broke the seals on his human ox lorry. Где мне найти? Just follow the smell. It smells like apricot and oil when you're nearby. Шофер хрипло усмехается собственной шутки. Yes, yes. Where is he? Looks like I offended your partner there. Too bad. Sealang's usually a little bit south of here, near the canal. You can't miss him. Just watch yourselves. His tribe are natural liars. It's in their blood. He's your man, all right. 100%. Сигареты — это твой человек, вот. I wouldn't be so sure about it. Not until we've heard what Sealang himself has to say. Похоже, пришла пора навестить Селя. F5. Автосохранение, зашибись. Все вместе. Сохранение, быстрое сохранение. Так, ладно. Давай бутылки сдадим. The tear machine. Your bottles clunk into the machine, and the money appears. Подожди, я сразу все бутылки сдал? The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle. Все сдал. Так. Блин, ну... Давай-ка я, чтобы не забыть, чтобы потом не тупануть в самый последний момент. Гард, держи его платье. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Платье. You're already set for the night. You're... Отлично, так, мы оплатили. Блин, а в итоге получается, что денег не так много.
Надо каждый день платить. Поэт, здравствуйте. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Ты похож на человека, который мог бы разбираться в наркотиках. Ah, man. Me and narcotics go way back. Накидаться назад, Just сложив some руки good за times головой. surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Ты на эти другие пристрастия деньги берешь от наркоторговли? Мне надо затрачать, я ищу дилера. Я буду с тобой откровенным, я пытаюсь выяснить, кто возит наркотики через терминал Б. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Погоди, а тогда чего ты здесь до сих пор торчишь? А кто тогда занимается, как думаешь? Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. A rhymesmith. Рифмами. This is quite credible. Я так и It думал, goes что он with поэт. its cadence and way of speaking. А кто тогда может заниматься наркоторговлей, как Look, думаешь? man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. We wouldn't say he's lying, sire. Что ты видишь в его глазах? Ух ты, йоу! Он поэт, выдай ему свой лучший стих. Рассказал его манерничание. Так, стоп. Ща, как мы тебе стих расскажем, ты просто Stuck in the rain in в a шоке traffic будешь. jam, man. Wait. There's something here, stored away in some dusty corner. У зеркала всегда температура нулевая, как лед по венам, а отражение рентген. Йоу, прикольно. У зеркала всегда температура нулевая, как лед по венам, отражение рентген. Whoa. What else? Словно потир, что принимаешь на причастие к безмолвным. Silent communion. That's good. Слова, кажется, выражают ее. Где изумлен народ, разъявив, меняешь личность, никогда не бывшую твоей. Dang, that's some great shit. You came up with that yourself. Сам сочинил. Я на самом деле не знаю. Я думаю, что автор настоящий поэт, а я просто выучил наизусть. Я лишь сосуд для своей музы. Я думаю, что слова мои, да. Я лишь сосуд для своей музы. Right. But really, no bullshit. That's great stuff. I sort of want to know if it's yours. Я думаю, что автор настоящий поэт. Я просто выучил наизусть. Давай так. No matter. It's a fine stanza. You're not so bad after all. For a cop. They're more often in the fists than rhymes, see. Let alone honesty in verse. Ага. В любой организации есть самые разные люди. Я не сомневаюсь, что мы прилагаем все усилия. Я делаю то немного, чем могу помочь народу. Это точно, дружище. Нахер полицию нет. Первый вариант. The lieutenant looks at you in silence, a curious look in his eyes. No. Well, you've given me some hope, I guess. Он показывает тебе большой You found палец. some common ground with this man. Even impressed him. The next time you look in the mirror, Блин, мне понравился стих. remember those words. Стих прикольный. Why does art inspire you so much? Вдохновлять-то вдохновляет, да что вообще такое искусство? Не, искусство для высокомерных балаболов. Почему мы вообще об этом разговариваем? Так, первое. Excellent question. Art is a diverse range of visual, literary, auditory, and performative creativity. It's an expression of imagination and technical skill. In short, art is the highest form of human communication, representation, narrative, emotion, and agency intertwined. А я смог бы стать частью мира искусства? Ну, то Have есть... you looked in the mirror lately? You have the exact features of a savage art critic.
with that beard and those clothes, disheveled and prophetic. Perhaps you should try to critique architecture too. Погоди-ка, архитектура тоже искусство? Пожалуй, в последнее время я и правда настроен критически. Все это тупо, архитектура тупо. Of course not. It's autism. Box drawing. Masturbation with a ruler and a sextant or whatever they use. You should demean and criticize the genteel institution of architecture while extolling the virtues of the pure arts. Погоди-ка, а музыка это искусство? Пожалуй, в последнее время я и правда настроен критически. Only the most experimental kind. Пожалуй, в последнее время я и правда настроен критически. Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made manifest in stuffy biennials. We're talking real living art here. Become the art cop. Стоп, а разве я не должен быть копом на все 100%? Мне же дело раскрыть надо, все такое. Давай. Quit being so indecisive. What are you going for here? Some kind of indecisive and camp aesthetic now? Strike a bold shape. Ладно, если... Go art or go home. Чтобы спастись от рутины, надо стать половину художественным критиком, так тому и быть. Exactly. It's not only your duty to only catch the criminals off the street. You must also apprehend criminals of the printing press and the gallery, the trite and derivative artists and writers of the world. Блин, мне это Go нравится. ahead and provide savage criticisms, art cop. The world is yours to rip to pieces and reassemble. Подожди, что у нас тут? У нас появилась откоп. Апокалипсис, да. Так, сейчас, секунду. Надо отойти. Так, я тут... Что у нас тут? Настоящее художественное образование. -1 восприятие. Блин, это мне нравится. Да, это очередной капотип, самый мерзкий, самый свирепый и самый жесткий. Арткоп, он никогда и ничем не бывает доволен. Для него все вокруг говно. Тебе нужна целая армада прилагательных и определений, чтобы описать и унизить посредственность работы и внешнего облика окружающего мира. Как следует поиграй со своими критическими мышцами. Вот только в конце концов словарь для обличения посредственности становится твоей второй натурой. Ну, поехали. О, 10 очков осталось для того, чтобы получить этот новый уровень. Так, сейчас, секунду. Ага, звука нет. Подожди, я оказывается... Блин, надо проверить. Я, оказывается, все это время... Да, я все это время, оказывается, молчал. Ну, не так долго, ладно. Потому что написал тут... Никто ничего не написал. Сколько время? Да, я закрою это дело. С этим, с контрабандой. И думаю, буду заканчивать.
Ну, хотя мне сегодня кажется, что я мало что сделал, но все равно прикольно. Ага, вот тут появилось что-то на изучение. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. Save the economy? That sounds off. Кстати, экономика, ты о чем? Haven't you heard, officer? We've got to be economically conscious. Recycle your cash, keep it in circulation. Don't buy new things. Buy eco. Это бессмыслица какая-то. Почему эту экономику нужно спасать? Спасибо за совет, я постараюсь быть экономично сознательным. Так, первое. Look around, officer. You see all these premium goods just sitting there, not getting bought? We've got to keep the flow of goods moving. Is this really the economy we want to leave to our children? Ты прав, мы должны спасти матушку экономику. У меня нет детей, я думаю. Это закон природы. Могучие экономики растут, а слабо выбирают. Эта экономика только отвлекает от проблем нашей культуры. Но ты знаешь, это мигрантов и... Послушай, я просто хочу купить одежду. Это закон природы. I can't go extinct, officer. I've got kids to feed. Once an economy goes extinct, it messes up the whole ecosystem. You've got to think about the consequences. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look first-hand, buy second-hand. Keep the economy moving. Так, надо сохраниться. Ага, это головомера, это мысль. Wow, you work hard. Реально? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Я вкалываю, это ты о чем? Ну не без того. Oh yeah, like a horse, a workhorse, for hard work. Я вкалываю, это ты о Look чем? at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Чё? Оказывается, шагали... That is the sign of a hustler who шаги. never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Бывает, и кручусь. И буду крутиться, пока не сдохну, сучки. Не уверен, что я так хорошо кручусь. Бывает, и A кручусь. little. You make money. You got gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco Negros and the Solas. Сологудно, да? It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Это не просто... Но ты тащишь... Так, можно сказать, что я еще и у Маньяна денег взял. Маньяна. Ну. В общем, какие денежки найти удалось. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Are you rich? Да вполне. Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Система порочная. Why is that? На рынке коррумпированных копов демпингуют иммигранты. Странные налоги. Не знаю, я правда, почему я такой бедный? Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze.
Aren't taxes almost non-existent in the Gossamer state that is Revachol? Я думал, у нас нет налогов. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gossamer state's a myth. In total, the coalition government is taking. Налог, у которого нет названия, это мне напомнило у спартанцев, по-моему, было. То, что они налоги, они законы не записывали, а передавали из уст в уста. И они считали, что если закон запоминается и его все знают, то значит это хороший закон. А те, которые уходят в лету, их никто не помнит и не знает, то это плохой закон, и ему так и надо. Тут налоги. Ну так там и с налогами также было. 98% of all your money. Уверен, цифра кажется довольно большой. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Согласиться, но чуть-чуть. It's all about the tax issue, hustler. No other problem in the world is as pressing as top marginal tax rates. And don't you fucking forget it. Advanced race theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. Ясно, ничего интересного. Что в коробке? There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Судите, бонус. Покопаться в этих коробке. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic, the kind of plastic that melts in the sun. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool, UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Так, дай-ка примерить, который ты мне советовал. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. It's going to be very difficult for anyone to take you seriously with these things on your face. No, you are definitely not buying those. Осторожно, лейтенант осторожно снимает очки с твоего лица, но возвращает тебе свободу. Не говори мне, что делать, мне нравятся очки. Ты прав, я для них слишком чувствительный. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. Один электрохимия, да, спасибо. Концептуализация, давай попробуем. Вижу светло-синие очки, на левой дужке надпись «Подводное австралийское рандеву». А право, кажется, вручную вырезанное из кости. Oh, very interesting choice, officer. Very high culture. This is how a sea monster sees the world.
You've become a sea monster, giant, hidden, and strangely tender at heart. All is blue. Yes, but they also make your soul quiver like jello, so deep. Wow, officer! You look so cool! Но вновь набирает темп уличный And торговец. they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got no taste. But you found them. Им как тебе? The lieutenant tilts his head and steps back, eyes narrowed in a thorough examination. You look like a musician. Like a blind musician. But you could do worse. Take them if you want. Не надо мне очки. Пока уйти. Так, что в этой коробке? Ничего. В этой коробке... You keep coming back. Давай. That's good, officer. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 for you, sir. Так. Хороший выбор. 4 пью. Просто. Самообладание минус 1 трепет. Так. Пока уйти. Тут еще что-то есть. Наверное, тут шляпы будут. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. I can see you've a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Смотреть A кроссовки. pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. Oh, that's madness. Fun ultra. We're the future. You remember the slogan from some magazine. Плюс координация, плюс скорость реакции, минус 1 энциклопедия. Кстати, их можно взять. Смотрите колонки. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Ну, я уже посмотрел на кроссовки. А с колонками что? Неужели никто не покупает колонки? Then look at them again. These are the premium lifestyle sneakers, officer. The best on the market. Колонки. No, don't look Ну, что с at колонками? these, officer. These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on them. Samaran trash. That sounds like they're from... No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Именно поэтому я хочу... Именно поэтому хочу купить. Я думаю, что я сам некачественно... Так, ладно. Мне нужны эти колонки. Well, if you want them... Что-то у меня. But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go?
I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50. Damn, so you have to buy the sneakers first. Here's a crazy plan. Get the seed money for the sneakers, buy them, then buy the speakers too. Then sell the speakers to Roy, that wacky vendor in the pawn shop. They're right up his alley. You'll make most of the sneakers money back that way. Это я придумал такой план. Yup, hustle and grind. One real at a time. Так, давай сейчас сохранимся. Я куплю кроссовки. You see, the name... Happy shopping, officer. Everything's cool here. Подожди, я случайно не то сделал. The speakers below are back. Super cool. Now the premium lifestyle is yours, officer. The sneakers seem to vibrate in your hands with an almost mystical energy. The junk is yours, officer. Happy listening. Try not to hurt your ears with that Samaritan garbage. Так, а чё колонки, предметы? Ух ты, ёп, просто это колонки 30. Зачем вообще было их покупать? В них нет ничего волшебного, это просто отстой. Звуки, которые они исторгают, лишь жалкое подобие той музыки, которую вы пытаетесь послушать. Лучше просто загнать их за наличку. Динамики из Самарийской Народной Республики. Город Самара. Самара городок. Так, сейчас, секунду. Ладно. Ёпрст. Стоп, подожди, я за 50 купил кроссовки. Ёпрст. Стой, подожди, а сколько они будут здесь? Нет, я загружусь, я не хочу кроссовки за 50 покупать. Я что-то подумал 50 центов. Я подумал, что типа, что за... Hello. Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Так, нет, подожди. Загрузить. Я купил кроссовки за 50, ё-моё. Что-то я тупанул. Я подумал, они 50 центов. Да, они, оказывается, 50 реалов реальных. Нормально. Нет, 50 мне не надо. Я что-то тупанул. Очень жестко тупанул. Так, что по коробке? Это, конечно, торговец знатный. Не, спасибо, не надо. Высокий флон 50, блин. You see a Samaritan street vendor surrounded by a motley assemblage of goods.
When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Силой. Happy shopping, officer. Everything's cool here. Демонстрирует он тебе большим пальцем. Everything's cool. The goods are cool. The customers are cool. The place is cool. And one more thing, office, you're very cool. Bang, 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 bang. Ясно. Серьезно, ты считаешь, что я крутой? Я не крутой, ну, крутой я или нет, это не важно, у меня есть полицейские вопросы. You're right, officer. 100%. No playing around then. Strictly business. Maybe I can interest you in some premium menswear instead. Скажи, Сель, что ты думаешь о наркотиках? Откуда ты, Сель? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All reversal. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Ты из абрикосового сюзеренита, верно? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur. Извини, я не хотел сказать, я имел в виду, что ты из... Произнести очень тщательно Сигея. Very cool. I admire your awareness of our intertwined histories. It's super nice of you to apologize for colonialism, but the apricot suzerainty is a shithole. That's why I left. Да, но разве сраной дырой он стал не из-за Ревашоля? Не стоит благодарности, я стараюсь поддерживать представителей других народов и культур. Я даже не знаю, почему об этом говорю. Так, давай. That's so cool, officer. Хлеба уже своим so cool. Why not support an independent local entrepreneur? Скажи, что ты думаешь о наркотиках? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty, tasty drugs. Господи, ну меня На самом деле, так продолжить. Мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. So cool. You investigating the local drug trade like some cool narc? But I am not a lorry driver. I am just a street vendor. I don't know anything about Я that. знаю, что ты, блин, дальнобойщик. Blatant lie, sire. Yet he tells it with such conviction. We'd believe him if we didn't know better. Но, водитель, другой шофер опознал тебя и твой грузовик. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a hater. So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work harder and he's an asshole. I'm... Делать паузу, чтобы подумать. Realizing he can't get out of it. Smart man. Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Тебе было стыдно мне сказать, хватит юлить. Что тебе известно о перевозке наркотиков в порту? Линель, мои источники говорят, что это ты перевозишь наркотики для Профсоюза. Давай третий. Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. And what crowd is that? Crowd. You know, the drug crowd. No, he wasn't talking about an abstract crowd. It was that crowd. Нет, это не просто какие-то наркоторговцы. Ты знаешь, кто такие, говори. Ты только зря тратишь время, говори, мать твою, кто возит наркотики. Хорошо, если ты не знаешь, я не расскажу твоему нанимателю, что ты продаешь его груз. Хорошо, если ты не знаешь, то я расскажу твоему нанимателю, что ты продаешь его груз. No use. He's not telling us. He's too afraid. We need to take him to my station and ask him there. After we've called his boss. Okay, look. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I spent 15 years working my way up. Here we go. There's a
Tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Если не хочешь, чтобы тебя впутали в этот бардак, ты должен дать нам причину двигаться дальше. Мы с тобой друзья, Сель. Лишь помоги же нам. Никто не узнает, что это был ты. Давай второй. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Interesting. Could this driver be connected to the Hardy Boys? Кто эти другие водители, которые они говорят? Эта рулевая дама случайно не та пожилая женщина, показать на сиденье дальнобойщицу? Показать на дальнобойщицу странная и не в себе. Она может быть связана с парнями Харди? Давай по порядку. Кто эти другие водители? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist Кажется, or на север. the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Это рулевая дама случайно, ну, короче, я читал. I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. It could be. She was strange. He's not ruling her out. Она может быть связана с парнями I Харди? don't know. I'm not local. I don't know anything about that. Ладно, проехали, подвести итоги. Right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detectives. Both of you. You deserve it. Давайте отметим это покупкой. Вы можете разжиться модными солнечными очками. Заслужили. Бить его, дать тебе денег. О, давай, дружище. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Я вижу, ты крайне успешный предприниматель. Может быть, ты найдешь возможность поддержать сотрудника местной полиции? Oh, okay. But why, officer? After all this mess, the broken seals, lying to you, come on. Считай это An вложением. investment? What kind of investment? Это вложение в меня, сверхсовременное экспериментальное человеческое существо, которое мое соотношение риска и прибыли зашкаливает. Вложение в мое молчание. Я не скажу твоему работодателю, чем ты здесь занимаешься. Я полицейский, считаю это вложение в хорошие отношения с РГМ. Это вложение в твою покупательскую базу. Без базы никуда не, приятель. Да, второй. I hear you, officer. What Ты- kind of a sum are we talking about here? 10 реалиев. Sounds like a fair deal all around. Corruption. It's just like bus or seagull. A kid watching out of a window describing things going by. He doesn't like it too much, but what do you do? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? А, I'm да? all business Сейчас. now. All reversion.
Так, где тут? Надо было отойти. Это скучная история, кому такое дело? This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Very cool. I like Так, все, мы разобрались. Ким, ты что-то мне скажешь? Yes? Ты ничего не скажешь. Окей, мы узнали о рулевой даме, что она все-таки наркоторговка. Нормально. Так, что-то еще здесь новое есть. Может быть, кто-то еще из людей тут новый появился, пока, ну, как бы, утром нету, а днем появляются. Вон сидит какой-то, двое мужиков стоят. Я, кажись, да. Я когда первый раз играл, то я вот сюда приходил. И здесь чуваки, да, кидают шарики, можно кинуть шарик и словить сердечный приступ. Так. Ясно. Здесь нету уже. Он, наверное, пересел туда просто. О. Кто вы такие, друзья мои? Привет. Просто поздороваться. Просто кивает она, не такая сечение. Кто вы такая? No one. I'm just a working class woman. She doesn't really want to be disturbed then. If she's such a working class woman, why isn't she working? Разве работяга не должна работать? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Фантастика. It is. Так и есть я I know полицейский. you are. Вам нужна помощь, полиции? Он старается не отвлекаться от книжки. Посмотри, как она перебирает. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Может, у вас муж? My husband? No, he's not. Где же он I тогда? don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Иными словами, вы не знаете где. Ясно, She спасибо. gives you a short nod and shifts her attention back to books. Пока все. The woman before you nods and returns. Что? Какого хрена? Так, подожди. Мне интересно, что это за женщина. Я хочу посмотреть в нете. Это просто типа можно подойти и поговорить с женщиной, просто и все. Ладно, просто какая-то женщина, которая может получить задание. Ладно, больше я не буду так лазить в вики, потому что после чего бы оказалось, что это какой-нибудь главный злодей. Я такой в самом начале узнал информацию. Может, у вас как дети пропали?
Иди жени. Are you a policeman or a nanny? Нянька, где они? They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of vices a chance. I see. Thanks. Уже с I коду don't пропал? mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get ladies. It's better to indulge him at this point. Я спрашивал вас о вашем коду, он пропал? I don't even have a cockatoo. And guess what? It's a trap. Never ever say what. Что? Even if I had, it wouldn't be missing. Ладно. Great. Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? Wonderful. Что? The store is open. Может, у вас муж My пропал? husband? Где же он I тогда? don't know. Where is this going, officer? Вы, иными словами, не знаете, где ваш муж. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. Сидишь с ним. Ага, и что же вы тогда хотели бы узнать? Отвечает она, глядя тебе в глаза и беспокойно притоптывая правой ногой. Я запросто могу помочь вам отыскать пропавшего мужа. Ладно, как хотите, мне вообще наплевать, что у вас муж пропал. Может, вы и правы, может, и на самом деле не пропал. Давай, я запросто могу помочь. Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. It's got to be something else then. Why else would you be asking her if it wasn't? My husband? Давай. I don't Давай еще Where раз. is this going? Yes, but no. Of course. It's got to be something else then. The woman... Ладно. Все хрен его знает. О, чё? У меня мысль какая-то. There. Working class drunk. You know what this means, right? Cracked. Дело раскрыто. All in a good day's work. Погоди, ты о чем? Что я щелкаю? Да больше и думать об этом не буду. What do you mean? What did I crack? Look at how working class that drunk is. Это ее муж, пропавший муж. Это будущий предводитель пролетарского восстания. Это какой-то третий вариант. No. Stop goofing around. Это ее муж, пропавший муж. And you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Что? Didn't she repeatedly tell you her husband isn't missing though? Шампанского, я отправлюсь выполнять свой долг. Тут что-то не сходится, не хотелось бы сесть в лужу. Do marriages make any sense? Does honor? You're not a filthy philosopher. You're an officer of law. It's time to ace this case and not brood over your reputation. We can deal with the perception management later. Чё? There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found. Чё, простите? Нашел God мужа. damn it, I already told you. My husband isn't missing. Сказали, вы не знаете, где он. And I specifically added that I didn't need to know where he was. Very well then. Where is he? Она теряет терпение, не глядя, она берет с полки какую-то книгу и вертит ее в руках. Прямо за углом он обмочился. Наш товарищ молотобоец был внизу лестницы. Вон, показывает на пьяницу. Excuse me? I don't follow. Right, cause working class women come with alcoholic husbands. Ладно, мне не нравится это, к чему я пришел. Я просто хотел поэкспериментировать. Что какой-то бред начал молоть.
тайна ради... А, надо узнать об этой женщине. There, working class. Все, Сань. Нам надо... Что? Что, простите? Стой. Теперь нормально. А, нет, все равно. Короче, здесь какой-то триггер стоит, который музыку прерывает. Lowman, you caught me at an opportune moment. This awful weather keeps me awake. You can entertain me with your questions. Так. Это вы, та рулевая дама? You just call me a lady, Herife. Мне говорили про женщину-водителя, вы здесь единственная женщина. А разве вы не дама? The woman's malevolent cackling fills the roundabout. I'm a lady like you are Gabriel Buenguerro. Only in dreams. Скума. Ой, а зачем я это делал? У меня же, блин, у меня же расходников дофига. Господи. Блин. Можно это же забить уже. Lowman, you called me. Did you just call me a lady? Мы говорили о единственной I'm женщине. not that either, Herife. I've gone too far from it all to remember what was between my legs. It doesn't work like that on the long haul. Так вы не та водительница, которая все I'm боятся? only terrifying to small children and to those who used to know me. Yeah, it's not her. Believe me. Почему вас боятся те, кто вас знал? Вы рассказали про дальние рейсы. Это... Тогда кто эта женщина-водитель, о которой мне говорят? Вы сказали про дальние рейсы. The big Это... ones, the trucks. There's no women and men there. It's all just... In the middle of this town, there's a ghostly motorway. It takes all the people where they want to stay. In the background, a quiet song seeps from her cabin into the air. You don't hear any vocals. Почему вас все Because боятся? they can no longer recognize the person I once was. Тогда... How should эта I know? женщина- Do I look like I spend a lot of time with the other communers sniffing around when I have my movies to go to? Это все, что я хотел узнать, подвести Очень. итоги. Так, нет. Блин, зря, наверное, с ней начал говорить. Надо, в общем, поговорить, я так понимаю, с дальнобойщиком-расистом. Вот эта дверь, блин, мне не дает покоя. A lorry stuck in the traffic jam. Ладно, неважно. Looking for something? Давай сохранимся. Дорогой Looking друг. for something? I don't know what you're talking about. Во-первых, ты знал, что Сисель этого не делал. Тогда почему ухмыляешься? Просто скажи мне, кто, какой ее грузовик. Ну хорошо. Тогда, во-первых, ты знал, что Силень этого не He делал. did something. He stole his employer's goods and another lorryman's job. You should be thankful for the tip. Мгм. Он ухмыляет все зубы. Тогда почему ухмыляешься? Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Revachol West. You don't run Martinez. You don't run anything. А кто управляет? Рулевая дама? He means la puta madre. A legendary, and not in a good way, crime boss from Jamrock controls what is probably the most powerful organized crime outfit
in Revachol West. Yeah, him. Скрестить руки и кивнуть. Кто такой этот Лапута? Что ты здесь делаешь, Ким? Да я разберусь. Кто такой этот Лапута? Then I presume you are familiar with his peonies. Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Говорит он, не понимая, в чем помнит Ким. Его верные собачонки, они... Not just the unions. He has peonies everywhere. Some say he even has them in the RCM. Dirty fucking peonies who'd do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. The lieutenant adopts a rodentine quality. Be cool, sire. He's getting into this. You're not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. No, of course not. We are not peonies. But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peony's job to find out who that is. He's surprisingly good at this. Not bad at all. Look at him lurching. It's not a hard job. It won't take a long time. It won't make Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking teeth. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carter's Guild. You've seen that corpse in the ceramic armor there. Did his shitty little guild protect him? Слона гильдии, ну нормально, Ким. You wouldn't just leave him out there if you... Так. Так. Он резко обрывает фразу и пытается зажечь новую сигарету, но у него предательски трясутся руки. Ясно, не успелось. Turns and gives you a barely perceptible nod. Be careful. This man's still got some fight in him, by the looks of it. It won't be easy to break him. Тут мы закончили. Так, сейчас давай сохранимся. Блин, ну пожалуйста, учись. The main thing is to not overdo. Ладно, я нарушу правила, и я хочу, чтобы она прокляла. Looking for something? The main thing. Да блин, ну хочу уже закончить сегодня. Looking for something? The main Ты thing. издеваешься, игра? Она не специально делает так, чтобы я не... Чтобы я прокачал сумрак. Looking for something? The main. Нормально, конечно. Looking for something? The main thing is to not overdo. Игра прям специально мне все это... Сколько, 5 раз уже? Men like this only respect two things: strength and fear. Покажи мне грузовик. Быстро. Грузовик рулевой дамы. Где он? Fuck you, I told you. I'm not gonna... Блин, мне эта картинка нравится. Я хочу ее сохранить. Так, где мой... Папочка для скриншотов? Блин, я нарушил правила, Сейвскамил. His voice grows smaller as yours. Я буду тебя до конца твоих дней, ты понял? Я брошу тебя в камеру с гигантским гиптом. Он тебе жопу хером в лоскуты порвет. Хочешь? Ну, сейчас я был в твоем сраном грузовике. Я знаю, который твой. Показать... Я сожгу его нахер, ясно? Как тебя зовут, мудила? Я сейчас на полицейской волне скажу, что ты послал Мадре. Давай так. Look, fuck you, man. It's some lorry down there. Green banged up thing. I don't fucking know who she is. When did she go away?
I don't know. I don't even know her name. She just rules with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. Past the monument, down there. The Green Temple. Now, leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Блин, мне теперь не этот, как оно говорится, неприятно. Я просто сейвскамил за проверку. Ладно, будет на моей совести. Грузовики, конечно, интересны здесь. This screen found A to Z, contemporary, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. This must be the one he told us about, unless he was lying. Заглянуть в окно. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and two steering levers. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. There's no pick in this lock. The owner has put special care into it. It's a recessed design. Use the pry bar to smash the window. Open it from the inside. Серьезно? This has been hard enough. No need to make it any harder. Так, подожди, Тим, нет, мне не нравятся такие приколы. Нам нужно где-то ключ достать. Путай мадре, можешь, пожалуйста, дальнобойщик наш... A lorry stuck in the traffic jam. Блин, где можно достать ключ? Looking for something? Что? Сейчас, секунду. Алло, блин, я здесь. Бомбануло, блин, что-то громко. Ладно, неважно, я уже туда пройду. Блин. Где этот ключ может быть? Может быть, он... Надо поговорить с кем-то еще. Друг, ты... ты не дальнобойщик. Не дальнобойщик. У нас дальнобойщиков тут немного. У нас 3 штуки дальнобойщика получается. Раз, два, три. Нет, 4. 4 дальнобойщика. Чё женщина и тот мужик внизу. Возможно, про ключи знает мужик, который здесь. Или где-то надо найти конкретно. Нету ничего.
надо будет разбивать. Make way for the master poet. Что? Другу славного поэта приветствует тебя. Чё? Aces high. О. Блин, я пропустил. Для большей... Так, плюс 1 эмпатия, плюс 1 полицейская волна. Прикольно. Для большей части мира пилотское приветствие просто модная ревашольская фишка, политически нейтральная. Политически нейтральная. В самом ревашоле оно до сих пор имеет революционный контекст. И ты видел, что орёт лейтенант... И ты видел, во что одет лейтенант Кицураги. Он носит летную куртку, точно такую же, что носили аэростатные команды. А в этих штанах с карманами так удобно носить инструменты, чтобы на ходу подлатать свой аэростат. Может быть, стоит спросить его об этом? Прикольно. Можно еще с кем поговорить. С кем, наверное, буду говорить потом. Да, пробуем эмпатию эту использовать, но я не буду здесь скамить. Да, это легко было. Понятно было. I'm okay, man. Just the jams got me down. The fumes, the chemical rainbows, the tarpaulin stretched on the frames, and the dull engines off. Maybe the full-on так, я уж скамить не буду. Блин, только бить это окно и все. Хрен его знает, блин, что делать. Make way for the master poet. The woman is still hunched over the... Huh? What is it? This screen found A to Z content. This screen found A to Z contemporaire is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. Pry bar in hand, you take a hard swing at the window. A loud thunk looks like the window might be shatterproof. You may have to rethink your approach. This has been hard enough. No need to make it any harder. He smashes it into the window. Droplets of glass fly everywhere, shattering over the lorry floor and pavement. You can just reach in now. It went better than I expected. Open it from the inside. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. So these are movie posters
featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. The actress is draped in a sheath dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. This is Tip Tijon, a starlet from the dawn of cinematography, less known for her talent than у меня все это время звука не было, отлично. Я не нажал на кнопку. Ну, я говорил про то, что жалко, что я не знаю, где ключи взять, придется ломать его стекло. Ну, в итоге ударил монтировкой по стеклу и ким. Короче, вы видели. Мне жалко, что я, блин, сейвскамил с тем мужиком там. Это типа Тижония, старлетка времени зари. Что с ней случилось? She wasted away in a drug den called the Door to the River, not far from here on Boogie Street. A mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world and the camera too. The actresses and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard and a toolbox sits under the driver's seat. Так, осмотреть радио. Looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Точно. А что насчет Speed Punk FM? Есть тут какая-то радиостанция? No, that's on 78.9. What? I happen to have committed the frequency to memory. I have no problem admitting that. Зачем кому-то столько радиостанций? An entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation, with quite a range too. A 20-kilometer radius at least, perhaps extended by an attachable antenna that's not here right now. Это как было в сериале по The Last of Us, там где персонажи в городе первом, как он, Бостон, по-моему, назывался. Там в Бостоне это все происходит изначально в первой серии. Эти контрабандисты обменивались информацией с помощью музыки. Типа, если играет там музыка 70-х, то то-то, если 80-х, то то-то. Это там типа 80-х это угроза какая-то, ну я не помню точно, что там прозвучало, но в общем они музыкой обозначали себе эту, типа угроза есть, угрозы нет, там и какие-то другие варианты. Прикольно. Что сделать с радио? Doesn't look like it. It's completely inoperable without the dial key. Что тут еще есть? The smell of 1,000 cigarettes, some dead actresses, and a rusty old toolbox under the seat. Смотреть педали. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the disorganized driver. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Наждачная бумага. Подожди. Sandpaper adds extra grip. Потому что шофер наклеил на педаль газа наждачную бумагу, чтобы не скользила нога. Ясно. Ботинки надо посмотреть. Yes. Наждачка должна была стереть узор с подошвы правого ботинка водителя. И ему нравится к чему-то. Do the honors, he thinks. Connect it yourself.
у следов одной из пар обуви на месте преступления была необычная особенность. Одна подошва более гладкая, чем другая. Ага. И она же занимается торговлей наркотиков. Полный набор. Сперва торговля наркотиками, потом это. Насколько глубока эта кроличья нора? Женщины, покачай головой. Вечно они что-то замышляют. Первое. Записывай, что сдохнут. There's a radio transmitter in the front and a pull-out toolbox Вытащить tucked нужную metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Развернуть It's газету. an issue of Petty Ferik from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the Ulan frequency system. The Ulan frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... It's an issue. It looks like the Ulan frequency system. The pull-out tool slides back into its nest. The red close the rusty old lorry door. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? Так, иди сюда. All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Похоже на стандартную полицейскую процедуру. Ким, что ты обо всем этом думаешь? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. Они вот этими, кажется, такими мелодиями обменивались. Типа, может быть, тоже наподобие... Ну, конечно, игра вышла раньше, чем сериал The Last of Us. Этого не было в основной игре. Там. Но все равно прикольно. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. This means it's well-funded. Technology like that, a major player must be financing it. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. Улан. Ну, скорее всего, аббревиатура какая-то. Что насчет плакатов? Какую роль они в этом играют? Как, по-твоему, связано это с профсоюзом? Так, плакаты. На плакатах было много женщин, особенно если учесть, что водитель женщина. Yes, well. Unimportant. Ага. Ну, еще раз. Может, торговец был своего рода киноманом? Может, в этом замешана какая-то киноиндустрия? Не. Давай, ладно. Как, по-твоему, связано с... Давай еще один вариант. Yes, well. Как, по-твоему, это связано с профсоюзом? We didn't find anything conclusive linking them to the smuggling operation. But somehow, I doubt that Evrard Clare would be oblivious to something like this happening right under his nose. My suggestion is, we use it against the Union in any way we can, to our own ends. It's a slippery hill, but we just might be able to pin them down, indirectly, down the road. РГМ начнет расследование. We should return to the murder case, see what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation, sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Закончим. After you. Окей. Так, у этой дамы ноги, по-моему, были не по шкарябам.
You caught me at an opportune moment. This awful weather. Ну, в принципе, мы проверили. Фу. Я сначала сидел, думал, что, скорее всего, это какой-то баг игры или недоработка, типа то, что мы проверили ноги, ботинки женщины, и при этом не знаю, что в машине есть наждачка на педали. Но мы-то следы осматривали, и как бы... Что? Мы следы осматривали, как бы на следах был этот... ну, след был необычный. I saw you poking around in Lady Driver's lorry. She in trouble? Так, ты что-то знал о том, кто тут возит наркотики? Извини, мужик, я не могу раскрыть информацию об этом официальном расследовании. Погоди. Nah, man. I was telling you the truth. I really didn't think it'd be her. She's okay. Sort of troubled, but still. So that's what that emotion was before. It was wishful thinking. What else do you know about her? Nothing. We just talked a bit. About life and stuff. She left me a key so I can park a lawyer if the jam broke. So, she in trouble? Извини, мужик, я не могу раскрыть тебе сведения об официальном расследовании. It's that bad. Man, what should I do? What should I do to help? Тебе надо ничего не делать, не волнуйся, полиция со всем разберется. Последнее, что нам тут нужно, это впутывать в это дело еще больше гражданских. Yeah, maybe I should just keep my head down and work on my rhymes while I can. Что ты вообще задумал с этими текстами? Oh, you know. Tommy Leham's gonna be a musician. Sprechgesang, but with beats. I've got a lot of free time on the road to hone my craft. Блин, у него можно было ключи получить. The correct grammar is Tommy Lahom. Почему Томми Леум? Tommy Lam was taken. My real name's Jerry Lafitte. Tommy's way better. Круче. Так, ладно. На самом деле у меня есть тебе еще пара вопросов. The man taps his fingers Да. rhythmically. Господи, у него было все это время. Ладно, надо позвонить в РГМ. You see a set of steering levers, Как это a было? radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater. Снова взять рацию. Precinct 57, how may I assist you? Что не просили номер? Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Betancourt, sur la clé in 42. It was part of a special order for Corps de Pharmacie, a security firm contracted to protect the interests of Oranese pharmaceutical companies in the Semenine conflict. So, it seems the armor went to Semenine. That's where the paper trail ends, though. Even the firm has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. Окей, знаете, как они называются теперь? The most recently registered firm that the ICP has been able to connect to the CDP is a military contractor called Trinell. And the one before it was Downwell. I think they might be the same contractor. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular person's physique in mind. You should ask for whom this suit was fitted. Меняя название, эта компания продолжала работать на фармацевтические компании. Подобную броню подгоняли под конкретного человека. Должна была сохраниться запись о том, кому ее выдали. Да по порядку. Hard to say. Their client list is rather diverse and incomplete. The only constant seems to be that the mercenaries are always deployed in third and fourth world countries. Подробную броню. Так. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. This is a fun challenge for her, an opportunity to contribute beyond doing her job by rote. She'll gladly put in the extra effort for Team RCM. Да, спасибо, офицер. Очень ценю вашу помощь в этом деле. Постарайтесь, пожалуйста. Очень важно выяснить, кому принадлежала броня. Да, спасибо, офицер. Я ценю вашу помощь. Glad to help. Call back tomorrow. Hopefully I'll have more for you then. Я пока закончил так. 57
27th. In the cabin, you see a set of stairs. Ясно, это на несколько дней идет растяжение. Ладно, давайте закончим дело с контрабандой. Да блин, ну не дело с лавочкой, дело с контрабандой, господи, куда я бегу? Закончим дело с лавочкой, пошел садиться, блин, на лавочку. Дело с контрабандой, вернее. Пошел садиться на лавочку. Заодно я хочу пойти поговорить с Синди. Может быть, она скажет... Я там, по-моему, не все реплики у нее попробовал. Она может сказать, где... О, здравствуйте, мадам. Ничего нету. Она, возможно, может сказать... Куда побежал? Может сказать относительно краску, где взять. Порисовать. Hello again, officers. Что? Have you come to admire my mural? Она о броне знает. What do I care about some fucking tin eggshells? Разве броня не искусство? Искусство для тела? Ugh, alright. Sad piggy. I'll give you this one. I saw a little girl in the fishing village running around with military-grade handwear. Look cute as hell. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time! Может, рукой назад, куда-то на запад. Хорошего путешествия, спасибо. И там есть маленькая девочка, причем... No. That's all the snitching Cindy the Skull does for today. Actually, I don't even know why I told you what I just told you. I have a weakness for animals. It's the animal thing again. Damn it. Or a weakness for police officers, miss. Thank you either way. Спасибо. Нормально. Я думал, она мне про краску расскажет, она мне про броню рассказала. Необычный поворот событий. Ладно, заканчиваю сейчас разговор с Джойс. И заканчиваю сегодня серию, потому что серия, ну, вернее, стрим сегодня идет уже часа 3, наверное. Сколько он идет точно? Да, почти 3 часа. Йоу. Нормальная, конечно, сегодня. Ну, сегодня прикольно. Правда, блин, ключи можно было получить. Ну как получить? What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see. Мне бы тоже такой плащ не помешал. Дождь просто ледяной. Нет, зонт мне не нужен, дайте лучше. Sadly, I need this one myself. It's hydrophobic, repels water, almost magically. The company makes them for offshore platform personnel. Very sturdy. What I can do for you is answer some questions. Nothing like talking to pass a rainy day. Yes, my eyes on the harbor have sent word to that effect. What have you discovered? Погодите, а где конкретно расположены ваши эти глаза? It doesn't really matter, and I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. One of the tall buildings overlooking the roundabout, most likely. That would give them a read on the entire quarter. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I'm sure you understand. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. Я верю, что и в остальном вы меня не подведете. Теперь моя очередь. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Вы сказали взять ситуацию под контроль? Как самосуд связан с забастовкой? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West.
Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Как самосуцельной I have забастовкой? an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Стоп. А случайно это не та военная компания, которая броню производит? Кратковременно потеря They веры? were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. They did not appreciate the humor. Вам нужна охрана? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, Da. 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. Угу. Один из этих охранников, ну, они все, получается, из этой компании. Нам информацию сказали по броне. И они, получается... Один из них попал под самосуд. А вот что конкретно там They было? wear ceramic armor, have semi-automatic weapons and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. Потом? Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. Ну... What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Investigation upon investigation here in Martinez, racing towards some dark deadline. Ну и кашу-то заварили. Должен признать, это вообще не диско. Может, нам удастся объединить эти расследования, я имею в виду поделиться ресурсами и информацией. Что-то слишком много расследований для одного Мартинеза. Ну и дела. Даром это точно не кончится. Добром это точно не кончится. Должен признать это... Да, блин, мне нравится это. Давай Surely объединимся. you're joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put, Имеется... if you don't Ладно. pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. The débardeurs have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a Hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. The Serai's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. Нормально, конечно. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. The muzzle loaders need to be reloaded after every 1 or 2 shots. The automatics every 1 or 2 minutes. As I said, a bloodbath.
Я не верю в такое развитие событий, для этого слишком много должно пойти не так. А вам не кажется, что вы описываете слишком уж мрачный исход? Мне кажется, конфликт неизбежен. Так, давай первый Too вариант. many things have already gone wrong. Nameless, badgeless, detective of the citizens' militia. Да, All we ладно. can do is keep that which is not from following suit. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Так, что вы знаете о Кринеле? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. They boast a long list of clients: Saint-Baptiste, Welchman-Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Meaning they're used to operating in war zones. Yes. All the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Что вы еще знаете? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. Понятно. It may take some time, though. Да, мы и так-то его ждем. About the inner workings of the RCM and the ICP, man. In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenell. Вы можете связаться с компанией и попросить отозвать их? I have, and they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. She's being ясно. She is pressing them as hard as she can. Ну да, понятно, почему она не хотела нам изначально это рассказывать. Потому что направо-налево вообще не пойми кому говорить информацию о компании, которая привезла сюда солдат, которые могут... Да, если это попадет информация не в те руки, то да, может начаться бойня. Вы сказали, что погибший напал на женщину. Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. И кто же получил? Что же сказали эти подростки? The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. У меня такое ощущение, вот если отойти от сейчас информации, которую мы получаем, у меня ощущение, вот сейчас все складывается на то, что это был просто самосуд, и мужика просто это того. Но может быть тут были задействованы какие-то вещества или еще что-нибудь, ну какой-то фон был до того, как он напал на эту женщину. Ну или он уже, ну или вот как говорят подростки, это говорили, это может быть и не существовало на самом деле, и он уже был мертвый, и линчевали уже как бы труп, а он был уже убит до этого. Много здесь может быть вариантов, и при том еще можно подумать, что обычно в детективных историях убийцами или какими-нибудь преступниками, ну, для поддержки, как бы это уже классика, но являются самые либо близкие персонажи, либо персонажи, которые появлялись в самые первые секунды произведения и являются, ну, как бы появляются на некоторое время, типа вот такие хорошие, добрые и хорошие. Хорошие, добрые, хорошие, да, конечно. Масло масляное. Но потом оказывается, что они являются преступниками. Ну, я тут не верю, что таким, но он не самый первый появился. Самый первый появилась как раз таки это женщина вот в дверях. Может быть, она будет главным преступником здесь. Как вариант.
Так пока неизвестно. Так пока мы идем на то, что это просто линчевание, и нам нужно предотвратить бойню. Сказали по-русски. That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. You'll meet her soon enough, you feel. С кем? Так, скажите, этот полковник, которого повесили, вы знали его? If you mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. Назвали? Lely, his service name, a nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Расскажите мне сначала об остальных. One is a man, Corty, they call him, a nickname as well. The other a woman, Phyllis DePaul. Corty is the gunner, I believe. DePaul is a radio operator. What would you say was his alcohol, the deceased? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. I can't remember. The lieutenant was testing her, asking a small detail first to see if she knew him better than she let on. She passed. That's all right, man. Anything else? Nationality? What would you say was his age? Ничего страшного. Что-нибудь еще? Национальность? Как думаете, сколько ему было лет? He was 40 or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age or gauge his facial expressions. What else? Nationality? Accent? He was Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian maybe. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it, through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. Ясно. Где сейчас остальные наемники? Сколько? У нас времени так? They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. Она ставит ногу на защитный трос, чтобы удержать равновесие. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Да мы не линчеватели, господи. И все-таки нам нужно знать, где они. Мы открыто выступим против них. Хорошо, мы пока постараемся держаться с них подальше. Все-таки нам нужно знать, где они. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. Одежда плохо подобрана. Что? Лидер антистанчиков. Что, простите? Так, где эти наемники? One is obviously the scat leader at the harbor gates.
The one chanting the idiotic slogans, he's barely maintaining his disguise. Охренеть. Нормально. Вот я вот лично не догадывался, что это он. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Должно быть один из них, стоящий у портовых ворот, Верзила в рабочей одежде, не по размеру, лидер антистанчиков. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Your concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Вероятно, один из них расположен в здании, наблюдает за перекрестком. That would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a short wave at the ship's wheel. У меня есть к вам другие I hope I вопросы. can answer it better. Сколько у нас времени? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. It's a matter of days, not weeks. На дни, понятно. На этом пока все. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, Так, давай-ка я выйду. Сделаю в пятку, потому что сейчас... You're back. Блин. Good. What can I help you with? Тот антистанчик, который стоит перед воротами, и мы за работу всем рабочим, да. Ты права всем рабочим. Он наемник, вот это, конечно, неожиданный поворот. Теперь могли бы вы рассказать мне о татуировках? Of course. Excuse my hesitation before. For about half a Смотри, minute, in фотографию секунд silence. 30 полной тишине. It was taken with a Trigat not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Сохранять тишину, наблюдать за ее выражением лица. Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. Что думаете? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars. Указывает на одну из звезд на I фотографии. can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Как звезды на небе? Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. Я так думал, что это морские какие-то татуировки. Зачем нужна такая The карта? sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Нормально. И погибших побывать. Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. Она указывает на точку на фотографии. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto,
he sailed to the Insulindic Ocean. First Sesamine's Islands, then this. Праздное сердце, а это что такое? Revachol. Those are the two constants. Redefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Inter-Easlary Age. The old world passing by. Конец старого света, начало нового света. Ясно. You said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. Vredefort? Так что он все-таки не моряк. The Seminese Islands saw a recent conflict. In Revachol, he was executed. А, может быть, это военные конфликты, которые были? Может, это отражение его военной карьеры? That makes sense to me. We have no more use for a map of the waterways, just like we don't need sailors the way we used to. This is what the custom would morph into on the Occident. Mercenary tattoos. For all the boys looking for an adventure, a blood spatter on the seas. Кто может так ищет? Кто может рассказать подробнее? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Так, я лучше это запишу. Do what you have to do, detective. I don't think deciphering that tattoo should come before public security. But if you should wade into the mob to find out, I couldn't stop you. Это, да, это опасно, но... You will be careful, man. У меня больше нет вопросов насчет трех. Так, окей, прикольно. Сегодня прям круто. Сегодня мне нравится. Так, хорошо. На этом, я думаю, можно закончить. Давай сохранюсь где-нибудь на старом сохранении. На вот этом. Все. Можно теперь в главном меню. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, если кто-то был. И всем, кто будет смотреть записи. Это прикольно, конечно. Мне понравилось сегодняшнее. То, что сегодня было. Я думал, что буду расследовать только эту контрабанду, но в итоге я еще и узнал информации много насчет основного сюжета. Ну, хорошо, спасибо всем. Спасибо всем. Всем пока.